to the second conference of Howrah Town Diabetes Study Society on the theme Diabetes and Family. However much we would like to avoid having a depressed patient in our clinic, the prevalence rate of depression is very high in diabetes patients as compared to those in the general population, with rising to up to 3 times higher in type 1 and 2 times higher in type 2. And what to think and not to think about fatty liver. I suspect, as I have been practicing for the last 20 years, we are seeing more and more of fatty liver. Because we know the randomized trials, we always talk about the randomized control trials, but in our clinical settings, it's actually the real world, the real world setup that we face. That will be off level if you have an acute event like acute coronary syndrome, acute stroke, acute peripheral vascular disease. 67-year-old male diabetic for the last 15 years presents to the neurologist with acute onset confusion. It is more than 140 CSGDM. We are not following that one because we considered we are not in a low research setting, we are in an optimum research setting, so we are following the WHO criteria. It's updated up to 2019, and it is more or less impossible to incorporate all the guidelines, as the chairperson has already told you. আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস উপলক্ষে হাওড়া টাউন ডায়াবেটিস স্টাডি সোসাইটির উদ্যোগে হাওড়া জেলার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের নার্সদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হয়। এরপর একে একে ডায়াবেটিস বিষয়ে অভিজ্ঞ ডক্টররা তাদের বক্তব্য রাখেন। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল বিষয় ছিল কিভাবে একজন ডায়াবেটিস রোগীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে তার প্রশিক্ষণ। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সহ হাওড়া জেলার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে নার্সরা অংশ নিয়েছিলেন। এদিনের প্রশিক্ষণের বিষয়ে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। Good morning and warm welcome to everybody who has come over a long way to join with us. আমিও তো স্টেথো হাতে ছুরি কাচি নিয়ে সাথে মৃত্যুর খড়ি গতির নই ভগবান নই শয়তান ইও না অন্য কোনো আরো না 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 পিকচার अभी बाकी है হ্যাঁ এই কথাটা নিশ্চয়ই আপনি কোনো হিন্দি ফিল্মে শুনেছেন। Felicitation to me, though I'm not sure whether I'm all suitable for these kind words. The examiner is always right. I feel very much proud that from Howrah this type of organization has been formed. I could not make it. Sanjay has done it and others, credit goes to them. Those of you who are my age will remember we used to have paper straws, and when we drank our Thumbs Up or Coca-Cola or whatever it is. All the latest developments in the field of diabetes so that we can treat our patients better. Vascular disease, heart failure or CKD. If that happens, we can give the patient this SGLT2 inhibitor. And another is whether our aim is to minimize the risk of hypoglycemia. In that
যে ডিসিশন 15 দিয়ে দিল খাবার বলে তাহলে বাইরে থেকে কিনে খাবো দেখুন these things become মানে এইসব হলে যেন তাদের পক্ষে একটা অসুবিধা কিন্তু দুটো জিনিস হয় একটা কি আমি নোয়িংলি মিস্টেক করি আর একটা কি আমি আননোয়িংলি ভুল করতেই থাকি তো আগে তো এই আননোয়িংটাকে নোয়িং মধ্যে কনভার্ট করা যাতে অল্প অল্প করে মানে গিল্ট ফিলিং যে হয় না গিল্ট ফিলিং অল্প অল্প করে স্টার্ট হয় তারপরে একদিন স্পিড ব্রেকার হয়ে যায় একদিন বল হয়ে যায় এবার পারই করা যাচ্ছে না নিজেকে আমি আটকে নেব তো জানকারি আর অ্যাওয়ারনেস থাকা খুবই দরকার আছে এই যে গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য আমি ডক্টর গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে স্বাগত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি As on-treatment analysis was done, like those patients who were actually receiving empagliflozin, those who were not left out, that increase was coming down. Over hours to days, resulting from an absolute or relative efficiency of insulin, coupled with increasing the level of counter-insulin hormones, it's characterized by marked hyperglycemia with acidosis, dehydration, and require emergency treatment with IV fluids and insulin. Prevents complications because distillation of antifungal inside the cavity is very much erroneous. I mean, it is not always possible to go and hit the cavity. You need a very scientific session, and thank you to each and every element, each and every person, each and every work. Ghrelin, the hunger hormone, and tubicity. Ghrelin.
Tradition present in the family, that is when should we do the blood glucose level in the second or third trimester, or just when the pregnant mother. We are afraid of prick, and few people they say the prick of testing device lancet is more sharper or more harmful. If the patient is previously diabetic, there is no doubt about that. Now, when in the first visit we find a normoglycemic profile, Yes, because in future more and more improvement is going to take place in this. Thank you all for joining this virtual conference at Howrah Diabetes Society. শুভ সন্ধ্যা। এ এক অদ্ভুত সময়, অভাবনীয় সময়। কোভিড অভিঘাতে চেনা পৃথিবী কেমন যেন অচেনা। বদলে গেছে অনেক কিছু, বদলেছে মন, বদলেছে সুখের সংজ্ঞা, বদলেছে কাজের ধরন, বদলেছে চাওয়া পাওয়ার হিসেব। Today in this session we are having two topics. First topic is practical consideration in using second generation basal insulin, and our speaker is Somik Goswami. He is a renowned endocrinologist of the city. He is faculty and in charge of research laboratory department of endocrinology, NRS Medical College, Calcutta. To better vascular outcomes as well. So I think pandemic or no pandemic, if we consider the present times, you could call them the new normal or the new abnormal. We have data that U300 glargine provides better glycemic control or similar glycemic control at the worst, with definitely a lower risk of hypoglycemia compared to U100 glargine. So the study has shown that diabetics have 3 times more risk of death compared to the non-diabetic counterpart. Type 1 and type 2 diabetes have 4.4 and 1.2-fold risk of hospitalization compared to non-diabetic. HbA1c of if it is more than equals to 9%, there is 60% risk of hospitalization. Respected chairperson, learned delegates, it's indeed a great honor and my pleasure for me to be delivering this talk in this August gathering, and I congratulate the organizing society for such an excellent program. And it's also indeed a great pleasure and a privilege for me to have my session chaired by none other than Professor Arun Majumdar, whom we know as an icon and as a wonderful, excellent doctor and as well as a teacher. After giving antidepressant particularly, there is a lot of improvement as well. But interesting, in a very few number of patients, it has been found that in spite of depression, when they're depressed, probably they try to find out some ways. Retention, glomerular hyperfiltration, these are possible with GLP-1, but hyperglycemia, hypertension, dyslipidemia is helping. Directly, we don't have the evidence. Indirectly, yes, it is there. Renal hypoxia, inflammation, it's a question mark, we don't know, but we need further studies to evaluate these effects on CKD population. Though it is a single large randomized clinical trial, but the p-value was so overwhelming, it is equivalent to almost 5 randomized large clinical trials. Of treating such a patient more aggressively rather than controlling a diabetes alone. Until and unless, yes, this is severe proliferative glomerulonephritis, there is a systemic flu, low complement, high anti-nuclear factor, ANCA is positive in those situations, yes. Yes. At the outset, I'd like to congratulate Dr. Sanjay Shah and the entire team for their determination and hard work in organizing this conference in these difficult times. কোভিড-19 যেভাবে আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং থাকার কথা, মাস্ক থাকার কথা, এর জন্য এই বছর আমরা কিন্তু
ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডেতে ওয়াকাথন করছি না, আমরা কিন্তু সোসাইটিতে হাওড়াতে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউট করব।